Oh no! Oh no 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 no! Nuovi contenuti? Oh! Oh! Oh, buongiorno! Ti stai vendicando? Va bene, va bene, va bene, va bene. Non ti prendo più per il chiurlo. Salve iscritti! Sì, sono io, sono il telone. Signori, ancora non ci credo, sono 4 anni che sto aspettando l'uscita di The Stanley Parable Ultra Deluxe, la versione remastered, per così dire, del caro buon vecchio Stanley Parable. È stata una delle prime serie che ho portato sul canale nel lontano 2015, gioco che io ho adorato alla follia. Questa nuova versione include tantissimi nuovi finali nascosti, nuovi dialoghi, nuove scene, chi più ne ha più ne metta. Ho già nascosto i vecchi video perché non voglio che nessuno si spoileri la trama. Gente, io me lo voglio rifare tutto e ci sono talmente tanti finali che li voglio vedere tutti, ce li facciamo tutti, tutte cose al 100%. Voglio platinare questa perla di gioco, questa meraviglia, questo capolavoro. Quindi mi raccomando, gente, seguite fino alla fine questa serie perché sarà qualcosa di assurdo. This is the story of a man named Stanley. Signor narratore, mi era mancato tantissimo lei con la sua voce sexy. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Finché non sono arrivato io a rovinargli la vita. And then one day something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Oh mio Dio, hanno detto che era una remastered, ma il gioco è completamente differente. Cioè, è sempre lo stesso gioco, ma graficamente hanno fatto degli evidenti passi avanti. Allora, sì, alcuni dei finali me li ricordo, mentre invece altri li riscopriremo, o scopriremo quelli nuovi, mano a mano che andremo avanti. Decideremo noi se seguire o meno le istruzioni del narratore, che è una persona che impareremo a odiare molto ma molto in fretta, e lo chiamerò Franco. All'epoca, quando feci il gioco nel 2015, Franco non era ancora stato inventato. Allora, lui mi ha detto di uscire, e invece no, io mi chiudo nell'ufficio e chi si è visto si è visto. Non c'ho voglia di lavorare oggi. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. Esatto, esatto. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. No, ma come? E questo è uno dei finali. Stanley decide di non uscire dalla porta del proprio ufficio perché era un codardo. Oh, buongiorno ufficio! What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ma erano mai esistiti i miei colleghi o forse ero l'unica persona all'interno dell'ufficio e non me ne ero mai accorto? Sono mai uscito da questo ufficio? Oh, quante domande esistenziali. Buongiorno? C'è nessuno? Salve? Sono venuto a rivivere questa traumatica esperienza. Mi sono appena ricordato un finale. Possiamo uscire da quella finestra? Ma Stanley non può saltare.
Come ci arriviamo? Aspetta, forse ok. Olè, addio mondo crudele. Oh, ok, non me l'aspettavo. Buongiorno. At first, Stanley assumed he'd broken the map. Sì, in effetti. He heard this narration and realized it was part of the game's design all Che along. cocchio, speravo di aver scoperto Then praised cose. the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. Ma Popo no, non lo farei mai. Now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. Sì, anch'io, guarda, se possiamo andare avanti col gioco. Sì, mi sono stancato. Devo cliccare sul sì. I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you Avrebbe anche ragione, lei, want now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many more, all of them are appropriate. Guardi, voglio vedere dove vuole andare a There parare. seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. Oh no, non faccia follie. Che sta facendo? No, non canti. There once was a man named Stanley. Oh, ma dai. Who people considered so manly. But the truth must be told, he was not very old and was quite particularly gangly. Sì, lo so, devo fare un po' di ginnastica, grazie di avermelo ricordato. He pushed them like some kind of glutton. He did it all day in a meaningful way. Già non lo sopporto più. Brain had long ceased to function. Which is why he is in this Ok. Hai vinto tu. L'ho fatto, ok? Andiamo avanti che è meglio, non siamo ancora arrivati alle porte, gente. Non siamo ancora arrivati alle porte e già lo voglio uccidere male. Può sembrare una boiata, gente, ma sto gioco mi era veramente mancato. Io l'ho troppo adorato 7 anni fa. Ok, siamo arrivati alle porte, gente. Queste porte cambieranno tutto. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ti piacerebbe, vero? Ti piacerebbe che io seguissi la strada che tu hai deciso per me, e invece no. Come feci anche quella volta, il telone si ribella. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ma scusate, peraltro cosa facevamo in questa azienda? Dove boia sono finiti tutti i colleghi? Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Il trucco in questo gioco è aspettare qualche secondo che lui dica qualcos'altro. Yes, really worth it being here in the room. Ma anche no. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Oh, sono un uomo senza aspettative, santo cielo. Mi accontento delle piccole vittorie nella vita. Peraltro che schifo tutte le tazze usate, dai. Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall Ma si faccia i cocchi suoi. It's possible that this is why everyone left. Non è vero? Stanley sat around waiting for more dialogue. È When a vero. long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. Va bene, proseguo, rompiscatole. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Oh, vuoi riportarmi alla strada a sinistra? Oppure possiamo andare in questa direzione? Oh, l'ascensore. Ah, sono tentato. No, vado di qua, dai. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Oppure no, decise di scendere attraverso questo ascensore così ad cocium. Oddio, dove portava l'ascensore? Buongiorno? Non porta verso la mia morte prematura, vero? But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, Dove andiamo di bello? Mi dia le indicazioni, avanti. From here it's, left. Ok, perfetto. Vede, non è così difficile, santo. No, it's to the right, my mistake. Signore, cambio strada una volta e lei va già in crisi. Porco cane. Right. Why would I have ever said it was to the right? Si decida però. What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Oh, ma dai. L'ho mandato in crisi, è stato così facile una volta tanto. We went down, right, left, right.
Ok, facciamo finta di nulla, a posto, come non sto secondo nulla. Oh, vede? Non è stato così difficile. Perché c'è un camion parcheggiato a culo? Signore, è sicuro? Stiamo finendo in culolandia, oh mio Dio, cos'è sta stanza? No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Si fidi, li ho chiusi? Okay. We just have to get back to, oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. No, voglio guardare in giro, avanti. Ok, from the top. No, perché lo devi riazzerare, porca di quelli per porca? Speravo di fregarlo io, santo cielo. Che succede? What? No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Ha fatto qualche boiata? Change. È cambiato tutto, ciccio. Did you change anything when we were back in that room with No, non ho toccato nulla, non mi dia colpe. The story somewhere or hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. Appunto, non mi dia colpe. Right here just a minute ago. Ok. I know for sure that it's here somewhere. Guardi, provo a guardare qua dietro. No, niente storie. Come, Stanley. Let's find the story. E dove? Si sono aperte tutte, tranne quella. Dico di andare da questa parte. È un labirinto sto posto, è un dedalo di corridoi. Oddio, mi perderò tantissimo. Mi perderò, ma proprio una oh mio Dio, il mio cervello. Chi ha sviluppato sto posto? I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the No, game? la trovo l'uscita, la trovo l'uscita. It's unlikely that we'll ever progress by starting over. Visto, ho trovato l'uscita. It's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. No. Porco cane. Ma così mi rovina tutta l'immersività nel gioco, avanti. Buon uomo, non vedo le porte, la cosa mi spaventa proprio una cifra. Dove sono finite adesso le porte? Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Se mi apre la porta, grazie, molto gentile. Ok, sembra tutto uguale a prima, per adesso non vedo nessuna novità. Aha! I knew we'd miss something. Non c'era questo corridoio. Here it comes. Ok. Signore? Sto riscontrando qualche problema con la sua storia? Wait, never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Lei non è bravo al proprio lavoro, ma proprio per niente. Oh, siamo pure peggio adesso. Signore? Dove mi ha portato? Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Oh, benissimo. Is this the story? Non lo so io. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about resettiamo il gioco. You win. Wow, ho vinto, gente! Yay, che bello, finalmente. I know you put in a lot of hard work and it really paid off. So, good job. Sono contento, era da tantissimo che volevo finire questo gioco. I don't feel right about this at all. Oh, io sì. No, you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Dai, dammene una vinta, avanti. I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time, I have to restart. No, basta resettare sto cocchio di gioco. Buongiorno. All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? Oh, non siamo mai stati da questa parte? È una nuova strada, in effetti, vedete? Incasinargli la vita, a quanto pare, porta a nuovi risultati. See, the line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Yay, che bello! Here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Tecnicamente lo è. The act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Whoa. Sì, stai esagerando, Ciccio, non sei andato un po' oltre, in effetti. I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Ci può stare, in effetti? Oh, ora ragioniamo.
Bo 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 bo. Bo 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 ro bo 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 ro. Bo 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 ro bom bom bo. Ok, sto vedendo vomitare con tutti questi giri della linea. È troppo bella sta musica. Dove stiamo andando, gente? Ehi, ma uè. Che bella sta musica. Ma no, ma mi piaceva. Questa qua? This fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. Faccio uno screen se vuole. Ok, direi che l'ho memorizzata abbastanza bene. C'ho le prove video in caso di necessità. Vado avanti con la trama? Sì, se la troviamo la trama prima o poi. Oh marronne, siamo tornati qua? We're back at the office? Cosa? No. Line, you do know we're looking for the Stanley parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Oh, ok, aspetta. C'è un'altra porta che si è aperta da questo lato? Credo. Stiamo andando da qualche parte, stiamo tornando indietro. Oh mio Dio, siamo di nuovo qua. No, not again, Line. How could you have done this to us? And after we trusted you. Maledetta linea. We've been through, you... Oh, I can't take this anymore. No, non riavviare. Non ne posso più. Ok, seguiamo di nuovo la Stanley, I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Mi piace come ragionamento. Sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Oh, un'altra porta si è aperta. Vediamo un po' cosa succede. Un po' vuotina però, Ciccio. Yes, this is exciting. Ma proprio per nulla. Me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Signore, stiamo ruotando attorno. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for Topa come non ci fosse un domani. Tanta di quella gnocca che porco cane. No, not you again. È ritornata. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. L'hai inventata tu, non l'ho inventata io, Just don't acknowledge it. We should be fine. Ok, la devo ignorare, quindi al primo bivio vado da un'altra parte. Ok, sei andata, a posto? Ok, facciamo finta di nulla. Dimentichiamoci che sia mai esistita. Ok. A choice. We get to make a decision. Yay! From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay. So I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere at the place where we're trying to go, there must be a reverse door. Non fa una piega questo ragionamento. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? Senta, io prendo una porta a caso e tanti saluti. Then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Mi sta venendo da vomitare. Our destiny. Ok, a posto. Posso prendere quella di sinistra? Non penso che cambi nulla, vero? Ma porca di quelli per porca. Oh. The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game, what, eight times? No! Il finale non mi piace, It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. Signore, lei fa parte della storia, mi dispiace. Restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do Tanto it. lo farai alla fine, o lo farò io. Stopped? Oh. Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? I suppose in some way that this is a kind of story, wouldn't you agree? Sì, ma non è finita molto bene, come al solito. Or the journey.
though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. Non mi ci sento più di tanto, Eventually. Senta, riavvio io, facciamo prima e tanti... Ah! Spavento! Dire che il gioco è riavviato e tanti saluti. Il gioco se... Ah! Aspetta! Ragazzi? Sono cambiate cose. Sono cambiate cose? His co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Sì, ma Ciccio? Hai incasinato il gioco? Oh, che ci fa questa qui? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ok, gente, non possiamo continuare a incasinare il gioco, pertanto facciamo quello che ci pare, tanti saluti. Ok, sembra che siamo ritornati sulla trama principale, anche se sto prendendo un'altra deviazione. No, questa volta non andiamo di là, ma passiamo da quest'altro lato. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Sì, in effetti. Se lo stanno domandando tutti in sala come sia possibile. Attenzione, non mentire. Se stai mentendo adesso smettila. No, non sto mentendo, giuro, sto dicendo tutta la verità, nient'altro che la verità, lo giuro. Qui là. Ma che posto abnorme, santo cielo! Scusate, ma una ringhierina, qualcosa? Potrebbe essere pericoloso. Non saltare giù dall'ascensore mentre è in movimento. Sarei tentato, in effetti. Ma... oh, aiuto! Dice... I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you forgot. C'è la linea là sotto! Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Lei chi? C'è una lei in tutto questo? Stanley, your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. Oh mio Dio! She's been waiting. Sta parlando di una donna! C'è patata nella mia vita! Cioè, in un gioco c'è patata nella mia vita. Nella vita vera dopo, va bene. Ui, lolla, buongiorno. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. Che sta succedendo? To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Mi mette ansia a rispondere al telefono anche nella vita vera. Ah, non ce la faccio. Stacco la presa. Oh marone. Up the phone. A white light engulfed him, filling him not just with radiance, but with hope. Hope for a life reunited one... Wait. Oh goodness. Stanley, did you just unplug the phone? No, era così quando sono arrivato. It wasn't supposed to be a choice. How did you do that? Ho tirato la presa. Actually, chose incorrectly. I didn't even know that was possible. Let me double check. Guardi, non so cosa dirle. It's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to... Oh, sarebbe stato un bel finale. In, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course. E io che ne sapevo? How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... Cosa? No, that's not possible. Non ho fatto nulla io, giuro. How had I not noticed it sooner? Cosa? You're not Stanley. Non è vero? You're a real person. Sono molto Stanley. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices, and to think I've been letting you run around in this game for so long. Ma l'ho pagato! If you made more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Non mi sembrava nulla di grave. Avanti, ho staccato una presa del telefono. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional No, signore, io devo fare un video. Ma porco cane. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Rupert has a choice. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all people. Or he could spend years of hard work forgetting how to read. Ma perché? Which choice would you make? È la prima. Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying,
My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back sack and crack. Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Questo è vero. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Anche di più Do you magari, make eh? More than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant. Questo è tristemente and the feeling vero. should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Istruttore, può venire a darmi una mano? Welcome back. Oh, porco I cane! have noticed that this room has begun to deteriorate Dice? as a result of narrative contradiction. Io non ho fatto But not nulla. to worry. Now that you're properly informed on good decision making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago. Okay. And see what the correct thing to do would have been. This way, please. Perfetto, rieccoci che stiamo tornando indietro. Devo fare attenzione a non far boiate all'interno di questo gioco. Ma quanto mi sta riportando indietro? Devo risalire sull'ascensore? Ah, non posso neanche scendere, neanche volendo. Mi ha bloccato all'interno. We know your choices are meaningful. We can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets E la linea è anche sparita. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Oh mio Dio, hanno bloccato tutto. Vedi che hanno messo le ringhierine alla fine? E non c'è stato neanche bisogno di buttarsi di sotto, che peraltro sblocca un altro finale. L'ho detto più volte e lo ribadirò in continuazione, questo gioco è geniale. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Non ne sono pienamente sicuro, ma vabbè, dettagli. All you need to do is behave exactly as Stanley would. Si fidi That ciecamente. means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Peccato che io non mi ricordo quale sia la destra e la sinistra, perché sono un bambino ignorante. Questa è la sinistra, papà. Oh, porco cane. Quickly, hurry back in the other direction. We're not too late. Oh no. Oh no 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 no. Porco cane. Ok. Se qualcuno ti fa domande, era così quando lo hanno programmato. Oh no, oh no. Dimmi che da questa parte è meglio. Oh mio Dio, da quanto tempo che non prendevo la porta di sinistra? Sembrerebbe tutto a posto. Non abbiamo fatto danni? Visto? Visto? Lei sempre lì a lamentarsi, invece è tutto a posto. Oh no! Non è per niente a posto. I can't believe after everything we talked about that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Signore, mi dispiace, non pensavo di causare tutti questi problemi. To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? È peggiorato ancora. I have to shut the game down. I have to. No. La possiamo risolvere. La possiamo risolvere civilmente, in qualche modo. Signore, avanti, parliamone, mi parli. Ok, non si è resettato? No, doveva resettarlo. Oh no. Oh, ha fatto robe, ha fatto cose, ha fatto danni. Signore? I'm here. I'm still here in this pile of rubbish. With you who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see. Mi dispiace. Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Non è vero. My
that story. Avanti, resetti, If you'd forza. just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. No, ma non me lo spoileri, non me lo spoileri. Perfect. I worked so hard on it. I tried so hard to make... Oh, ok, si è resettata, a posto? behave exactly as Stanley would. Oh, ok, That means... si è resettato correttamente? È tutto a posto? Posso incasinargli la vita di nuovo? No! No! Why did you do that? Quickly, hurry. Porco l'ha resettato di nuovo ancora, basta. Exactly as Stanley would. Ho capito. Choosing responsibly. Seguo, questa volta lo faccio, mi dispiace. Non volevo. Siamo bloccati in un loop a quanto pare. Ok, perfetto. Questa volta andrà tutto bene, me lo sento. Il gioco sembra a posto, non lo abbiamo incasinato. Dobbiamo solo arrivare alla sala, vediamo un po'. È a posto, gente, è a posto. Ok, non ho fatto danni. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ok, vediamo un po'. Oh no, devo andare su dal capo. Staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Aspetta un attimo. Un tempo si poteva andare verso il basso. Oh, mi sta obbligando a seguire la trama stavolta. Ha bloccato tutte le scelte alternative. Ok, ma tutte le ha bloccate. Vediamo un po'. Sì, la porta è chiusa. L'ufficio non era così. Era completamente differente. Inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Oh, c'è qualquadra che non cosa, gente. Unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Nightshark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Una volta era un codice a 4 cifre. Non posso parlare, Stanley non parla, non possiamo andare avanti con la trama in ogni caso. C'era un tastierino che era 2458, 2548. Stanley spoke the code. Nightshark 115. He spoke it into the receiver, right there on the wall. Non posso parlare, mi dia il numero, non lo so, apra la porta in automatico. La possiamo risolvere da persone civili? Please speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. This is a crucial step. Non posso parlare. Non me l'hanno mai insegnato sotto cielo. Già non so la differenza fra sinistra e destra. You're not gonna do it, but you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. Ma non si apprende con me. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? Mi avete obbligato. You could have gone through the door on the right. Non You could have done potevo. whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... E l'hanno resettato di nuovo. No. Oh, porco cane. Buongiorno. Devi andare a sinistra. Ciccio. Devi andare a sinistra, non è difficile? Stanley, ce la faccio da pirla. No, come la fine. No, non è finito il gioco, gente, Ci sono miliardi di finali, come vi ho detto. Ma poverino. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. I need this. The story needs it. So, you hear me? C'è nessuno. You're listening to this? Stanley, are you there? Okay. It's okay, I can wait. Abbiamo rotto il narratore. Time to decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. No, ma povero. I'll wait for you to decide what's the right thing to do. No, ma mi dispiace, avanti. Dai, ma povero narratore. È una testa di M, ma vabbè, dettagli. Non si merita anche lui un finale del genere. Ok, ha resettato il gioco da solo. Bravo gioco. Oh, eccoci ritornati nel nostro ufficio. Nuovi contenuti. Oh.
Oh! Oh, buongiorno! Sarei tentato di andare in quella direzione, ma proprio tanto tentato, ma ormai siamo sul finale dell'episodio. Quindi ci andiamo, gente. Tranquilli, ci andiamo. Sì, prendo la porta a sinistra, sei contento? Oh, vedete che adesso possiamo andare sia verso il basso che verso l'alto. Dai, stavolta seguiamo le indicazioni, ma a un certo punto faccio il ribellino. Se tu pensi di fregarmi, io mi ricordavo l'ufficio molto, ma molto differente. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. E invece... Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Che culo! Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Oh maronne. Buongiorno, salve. Sto cercando una storia e ho paura di trovarla da questa parte. Quindi siamo costretti a prendere l'ascensore che ci porterà nelle profondità di questo ufficio. Oh mio Dio, quali oscuri segreti ci avrà nascosto il nostro capo? Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Oh! Ok, si è rotto l'ascensore, buongiorno. Domanda da $1 milione. Un tempo non si poteva tornare sopra? Oh mio Dio! Non si poteva tornare indietro! Nope. Never mind. Stanley actually got back into the elevator and went back up. Silly me. Why did Stanley do that when he knew that it would just lead back to his boss's office? Well, that's a great question. I just can't wait to find out. Credo che Stanley sia profondamente confuso, non è molto bravo a fare scelte. Si può tornare su, ma non c'è motivo, non c'è altro modo di tornare indietro. Sì, siamo ritornati esattamente nell'ufficio. Vediamo se è cambiato qualcosa. Here we are, Stanley. It's your boss's office. Exactly the way it was before you got onto the elevator. It's still just exactly what it is. Davvero? What a decision you've made to come up here and look at the office again. Mi prende per il chiurlo? Fleshed out the plot of the story in new and fascinating ways I could have never anticipated. Mi prende per il chiurlo? Keen eye for storytelling that you have. An incisive rapid fire of critical plot points, one after the other, weaving a rich tapestry of Ho capito, torno giù, non c'è bisogno di sfottere. I'm bolted to the edge of my seat. Tutto molto interessante. Torno di sotto. Basta. Incredible. Now he's getting back into the elevator and going down again. Ladies and gentlemen, how does he keep coming up with all of this? Scusa, ma cos'altro dovrei fare? Deciditi. Oh mio Dio. Surely this time Stanley will walk forward into the spooky corridor, won't he? E invece no, Stanley è un pirla e torna a bordo dell'ascensore. Cosa potrebbe mai accadere questa volta? Dove finiremo? Did you think we were going to go forward down the spooky corridor? No. It's time once again to go back up in the elevator. I can't even begin to grapple with what might be up there. Is it the boss's office again? Or what if it's the boss's office this time? The suspense is killing me. La smetta di prendermi per il chiurlo, lo so che è l'ufficio del mio capo. Sono solo curioso di scoprire quale altre boiate si inventerà. Oh mio Dio, nuovi contenuti finalmente. It's the boss's office. Chi l'avrebbe mai detto? This absolutely changes everything. Davvero? Give me a time out here for a minute while I process this. No, non ci credo che possano aver inventato ste cose. Sono geniali. Ok, hanno avuto anche 9 anni per sviluppare di nuovo questo gioco. A posto? Io dovrei finire di registrare il video, devo montarlo. Okay, I'm ready. Boh, sono contento per lei. To embrace this stunning revelation and to move forward with No, wait. Cosa? No, I need more time to process. Oh, ho capito, ti stai vendicando. Va bene. Non ti prendo più per il chiurlo. Signore, ok, possiamo andare avanti con la trama, ho detto. Avanti con la trama. All right. I have fully come to terms with it.
I have made space in my worldview for this astonishing new reality. As before, I turn to your expert eye for gripping narrative, Master Stanley. Ah, santi numi. Of course. Going back down in the elevator. How did I not anticipate it? I mean, sure, now it's obvious, but you have to understand that 30 seconds ago, this kind of thing had never been attempted before. I had no frame of reference to even anticipate it. That's just how revelatory Stanley's decision-making is. A breath of fresh air in a landscape of storytelling that has grown stale and repetitive. Sì, ho capito, la prossima volta disattivi l'interruttore, così non succedono queste cose. Mamma mia, che rompiscatole che sei. Oh, aspetta, mi sembrava di aver visto qualcosa di nuovo e avvincente nell'ufficio del capo. Faccio giusto un saltino veloce, dammi un secondo. You know what? I've just thought of something. Hold on, let's stop for a moment. Don't you realize? It's the anticipation, Stanley. You and I, we have no way of knowing what will be at the top of this elevator. Sì che lo sappiamo, c'è l'ufficio del capo. The agony of waiting and anticipating and having to guess, that's the real thrill. Uh-huh. Oh, I simply don't want to let that feeling go. It's so precious, so fleeting. Why don't we take this elevator ride nice and slow? No! Perché ti devi vendicare in questo modo, pezzo di erba? Isn't this so much more exciting? You know, Stanley, it seems like nowadays the only thing that audiences want is to be shocked as loudly and frequently as possible. They want big, explosive moments flung right in their faces. Mi pento delle mie the moment decisioni. things get started. But where's the tension? Where's the trust in the audience to build a slow and nuanced appreciation for the story, the characters? Ma quando mai vanno tutti di fretta al giorno d'oggi? To imagine the surprises, to have to think and to anticipate and then to marvel at the eventual reveal. This is storytelling, Stanley. Sì, ma è introvabile ormai al giorno d'oggi. This is the most exciting narrative to be developed in years, and it's really all because of you. You're the one who took this bold step of revisiting the exact same locations over and over. Truly, I mean it. This is unique and different. It's not like anything else. Si chiama backtracking, c'è in tutti i videogiochi. That surprise me, Stanley. I want to have to think. I want to be engaged and not pandered to. Davvero? We're being fed such unimaginative drivel all the time, and we all know it, which is why we're so starved for content that makes us feel sharp and vital and alive. That's why people like you so much, Stanley. Because you're not afraid to spit in the face of tradition. You're a role model, you know? People look up to you. Ogni tanto, ogni tanto. I didn't know when to spring this on you, but, well, I've gathered a little press conference. Whoa, so no! Talk about your work and your storytelling and your life. Yes, I know you're not much for the. Lo sai che sotto cielo sono una persona riservata. Not to the people who have been following you from the beginning. They really look up to you. Lo so, ma son timido. The impact you have on them. This is the kind of gesture that might leave a tremendous impact on them for the better. Oh, good, we're here. Oh mio Dio, questo non c'era, gente. Ve lo garantisco, questo non c'era. Where we're holding the press conference should be just around the corner here somewhere. Cos'è sto posto? Oh mio Dio. Ok, devo fare il face reveal nel gioco per davvero davanti al pubblico? All right, are you ready? I've told them you're going to speak a little bit about the nature of surprise in storytelling and what it means to craft a truly unpredictable narrative. Oh, don't worry, you'll do great. Just be yourself and speak from the heart. I'm really proud of you, Stanley. Okay, it looks like they're ready for you. Go get them. Scusate, quando è che ho scritto un libro? Quando è che sono finito sulle riviste? Oh mio Dio. Sono diventato famoso all'improvviso. Beh, non proprio, ci è voluto giusto qualche anno. Ma vabbè, dettagli. Ok, popolo di YouTube, il vostro telone è arrivato. Oh mio Dio. Mi stai per trollare, lo so che non puoi aver fatto una cosa per... Oh mio Dio. Salve iscritti. Sì, sono io, sono il telone con quella faccia da pirla lì. Ma vabbè, dettagli, una faccia vale l'altra al giorno d'oggi. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Cos'è sta storia? Ma mi prendi in giro? Popolo, amatemi! Oddio, che succede? Mi è venuto un coccolone. Troppe emozioni, mi è venuto un infarto, sono svenuto morto male. Ma il più triste face reveal della storia. Someone was following Stanley. He was sure of it. If he checked over his shoulder now, he would surely catch Dove? them. It was only a matter of time. Dove?
Chi è che mi sta seguendo? Un iscritto mi ha seguito fino a casa, lo picchio male, lo denunzio. No, non fatelo mai, se capitasse vi denunzierei senza il benché minimo rispetto. Signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua, perché il mio cervello è già messo male. È messo malerrimo, porco cane, c'ho i peggio traumi. Però abbiamo già sbloccato uno sproposito di finali. Sì, è la punta dell'iceberg, gente. È la punta dell'iceberg di questa piccola perla videoludica che continueremo a portare. Per venerdì non usciranno video perché ho un po' di lavori da fare a casa dei miei, purtroppo. Quindi non sarò neanche nella regione giusta per poterli registrare i video. Ma da sabato tranquilli che ritorniamo. Non andate a guardarlo in giro, vi giuro, vi porto tutta la serie come solo il telone sa fare, ma siate pazienti. Nei commenti allora fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi costringo a passare attraverso la porta di sinistra e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!